बाकीचे मेंबर आमचे रणजित उसगांवकर आणि सगळे असले बरोबर आणि सगळे आमचे PHAचे डॉक्टर्स सिस्टर्स आणि UV कॅम्प मेन म्हणजे UV कॅम्प तांच्यांनी हो कार्यक्रम घडोवन हाडलो विथ आमचे भारतीय जनता पार्टी युवक एक्चुअली रिस्पॉन्स एकदम बरो आसा कितें आयज काल सगळ्यांक खबर आसा फाल्यां जावन आसा आमचे वर्ल्ड कॅन्सर डे आनी त्या खातीर हो कार्यक्रम आमी थारायला की आमच्या मतदारसंघात आमी ऑलमोस्ट अबाउट 1000 आमचे महिलांक कवर करपाचे स्क्रिनींग कॅम्प करून आयज काल कॅन्सर बी वाडत आसा आनी आमची महिला आपले जिवा खातीर केन्नाच लक्ष घालिना ते बिकॉज दे व्हेरी बिजी वीथ द फॅमिली ऑर वीथ देयर ओन एक्टिविटी त्या खातीर हो स्क्रिनींग कॅम्प इनिशियल आमी घेतलो आसा फाल्यां आयज खूब महिलांक कॅन्सर जाता मागीर वेन इट गोज टू 3rd स्टेज 4th स्टेज बिकम व्हेरी डिफिकल्ट वन्स इट डायग्नोज बिकम व्हेरी डिफिकल्ट फॉर ट्रिटमेंट सो त्या खातीर आयज ऑलमोस्ट अबाउट 200 नाव रजिस्टर जाल्ली आसा आमच्या ह्या भागान आनी वी वील बी टेकिंग दीस टू ईच एंड एवरी पंचायत इन द आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑल्सो इन्क्लुडिंग वॉर्ड नंबर 7 and 8 म्हापसा म्युनिसिपल कॉन्स्टिट्युएन्सी वीच फॉल फॉर आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी सो हांव खऱ्यांनी आमचे आमचे भारतीय जनता युवा बाप संगम आनी रंजिताक तांचे हांव अभिनंदन करता की तांचो कार्यक्रम बरे भशेन ऑर्गनायज केलो आसा ह्यो कार्यक्रम आमी आतां फुडें व्हरतले आनी वील ट्राय टू कवर एज मच एज महिलाज आनी त्या साथ दिवपाक आमचे डायनेमीक एंड एक्टीव सो ZP ऑफ आल्दोना आनी तशेंच आमचे दिक्षा दे वर प्रेजेंट एंड ती आमकां खूब फुडार घेवन आमकां महिलांक सगळ्यांक अवेरनेस करून तांच्यांनी हो कार्यक्रम फुडें व्हेल्लो आसा. आज आमी हांगा मोयरा पंचायत हांगा UV कॅम्प तेंच्यांनी ऑर्गनायज केल्लो ब्रेस्ट कॅन्सर हेचेर हांगा आमी एक कॅम्प घेतलेलो आसा. आमकां हांगा बरो प्रतिसाद मेळटा उणे 200 सुमार हांगा रजिस्ट्रेशन जाल्लेलें आसा लोक चालूच आसा आनी हो खूब गरजेचो आसलो कारण महिला सदांच आपल्या आरोग्या पासून फाटी आसतात जे घरातले सगळं सांबाळून भुरग्यांचे घोवाचे फॅमिलीचे हेचेच कडेन तांचें लक्ष आसता आपल्या जिवाक केन्नाच पळयना हेच्या खातीर आमकां हे बऱ्यांतले बरें आमच्या सरकारान CM सरान प्रमोद सावंत हेणी बरे कॅम्प आमकां अवेलेबल करून दिल्लेले आसा PhDसून आमकां हेल्प बरो गावता तशेंच आमचे मोदीजी आमकां हेच्या फाटसून खूब आमकां हेल्प करता आनी हे कॅम्प केल्या कारणान प्रत्येक बायलां आतां थंय वचून चॅकअप करूंक शकता आनी त्याच्या खातीर म्हाका दिसता हे अशेंच चालू उरचे आनी लोकांनी जो हो आमी गव्हर्मेंट जो हे दिता आमकां फायदो त्याचो फायदो करून घेवपाचो आनी चडांतले चड अवेअरनेस करपाची खूब गरज आसा. Hi, I'm Namrata. I have volunteered for this camp with UV Camp Foundation. We are from Moira. We are working with the Moira PHC. Let me introduce you to Dr. Nikki and Dr. Shruti. They have been conducting breast screening from the past 3 years. Doctor, would you like to share your experience with the screening? Yes, sure. First of all, we are from UV Camp Foundation. This foundation has come up with a project in Goa called Swasth Mahila Swasth Goa. The initiative of the project is to screen the maximum number of women in Goa for breast cancerous lump, and so far we have screened around 1 lakh plus women in Goa with 55 CA positive cases. We use this device called iBreast exam device to screen women. This device is non-invasive and painless procedure while carrying out the screening. This project has been started in Goa initially because there are a lot of breast cancer cases coming up in Goa, of which the major cause is because due to lack of awareness, I would say, and our maximum main point is to reach the internal parts of Goa and screen women for breast cancer, as there is lack of awareness. But since we are having these camps, we have had a lot of positive output, and a lot of women are indulging in these camps, and it is something very good about it. People used to not come, but now as they have come to know about this project that we are screening by going in the nearby villages, in the remote villages, we are also in since we are also in collaboration with DHS, that is all the primary health centers are involved in this. They are more equipped with the health centers, so they go to the health centers also and get themselves screened. Like all the health centers, then the district hospitals in Goa are also doing screening with these devices,
So I think so this is something very good, and a lot of women are benefiting from this project. Myself, Dr. Shruti. For this camp, even we even tell the women how to self-breast examination their breast every month at home, and we also tell them the symptoms, like what are the symptoms of the breast cancer, like lump, orange peel appearance, whatever the breast cancer symptoms are. We teach them, and we even teach the self-breast examination. And advise them to screen themselves every month, and in the nearby PHC they should go and screen themselves after 6 months.